What crosses in your mind when you hear about addiction? To many, it's all about taking beer, and to some, it's all about taking drugs. In our Walk With Me show, we are at New Hope Rehabilitation Center in Kiambu County, where we are walking a journey with Nderitu and he will take us through his journey in addiction for the last 35 years. But today, he's in a position to educate many in rehabilitation centers. Join me and let's walk the journey together. Karibu sana Mr. Nderitu, na asante sana kwa kukubali mwaliko ama invitation yangu siku ya leo. Pengine mtazamaji apate kuelewa Nderitu ni nani na Nderitu ametoka wapi. Thank you so much. I'm grateful also for you inviting me in your show. My name's Nderitu. By profession, I'm an electrician, but I'm also an accredited addiction counselor. On top of it, I'm a recovering alcoholic. After being an alcoholic for over 27 years also, now in my almost 5th year sober. I went to school just like any other normal child. I'm lucky because I'm a child wale huwa tunaita walimu, mtoto wa walimu. Mtoto wa mwalimu. So my parents were teachers, but now they are retired. Then I went to good schools. In fact, for me, I went to a boarding school in primary school, early years, in the early 80s. So you can see I got quality education. I went to a school called St. Martin's in Muranga. And I was, let me say, I was above average. Okay. I was a bright student. I went after that, even after completing primary school, I was among the top students in Kenya. I was about position number 67. I remember those days. And because we are focusing on addiction here, when I was in primary school, the kind of primary school we were in was very conservative. It's those conservative primary schools, are Catholic. So the rules were a bit tight. In our days, there was a lot of molestation, from one being molested and everything. And the friendship that I kept was those guys who were in high level, in A levels, in Form 5, Form 6. And you know, hawa watu walikuwa watu wakubwa. So, ukirelate now, I became like their messenger. Na hawa walikuwa wanakunywa pombe. In Muranga kulikuwa na pombe mingi sana. In fact, surrounding the school, So kuna pombe ingine huko ilikuwa inaitwa mashefefu. So they used to send me ile is traditional liquor. Mashefefu. Ni kama tu mulatina lakini ile yenye huwa inapikwa kienyeji. So walikuwa wananituma. So in the process me tunakunywa na wao. And then I started relating na wao. Ukituma mashefefu unakunywa pia wewe. Simpia tunakunywa. So in high school I didn't perform as per my ability because me I was a bright student. Lakini mambo yenye nilikuwa nafanya secondary school made me not attain the grade that I had that was for me. But all the same yenye nilipata ilikuwa ni C plane, ilikuwa tu sawa. So at that time Kenya Polytechnic was also equally a good college. So I joined Kenya Polytechnic, nikafanya course yangu. Don't forget, all this time I continued drinking. I could not see any problem because I was performing in school. Hiyo miaka kazi zilikuwa mingi. So tulikuwa tuna apply makazi everywhere. So mimi kazi yangu ya kwanza yenye nilipata I got a work as a banker at Kenya Commercial Bank, and I was posted to Kagema. So at that young age nikaanza kupata kazi kubwa yenye iko na pesa. And now I think those were part of my undoing. Niko na pesa, I'm young. I'm already accustomed kukunywa. So I continued the issue of being guided by anybody. I had nobody to guide me at this time at 22. Now that umepata kazi, unaweza anza kujiset. Kungali uko mtoto. At 22 you are still very young. So mimi kazi yangu yani ilikuwa tu ni freestyle.
Hata I remember at one time my parents walinipeleka mpaka kwa psychiatrist waone kama huyu mtu ni kuchizi juu. But wakati nilifanya assessment, I remember that doctor akiambia huyu mtu si nini, huyu ni ulevi. But those days there were no rehabs. That was early 2000 huko. Hakukuwa rehabs, hakukuwa, people are not aware about addiction. Me, I didn't struggle that much. Ile pesa nilikuwa nayo, nikaanza kazi ya repairs ya phones na nikaweka kaduka ya simu. Na kazi yangu ikaanza kukua. In fact, at one time nilikuwa na duka Nyeri, Gine Mukuruini and another in Kirugwea. As time went by, simu za watu zikaanza, zile nimeletewa kutengeneza hapa zikaanza kupotea. Nikakuwa na makesi mingi ya simu. Sasa hata kazi siwezi enda juu. Anytime nikienda, najua ni kesi, polisi wananigoja hapo, sijui nini. Nikaona hii kazi hapana. Nikaingia sasa ile Kibera. Mimi ni wale watu very chap kwa mambo. So kuingia Kibera, niko na stima yangu ninauza huko. Zile stima za Kibera, jua zinakuwa za waya moja. Watu unauza tukazi huko wale sijui nini na kuitua tukazi. But along the way, still mimi ni food mzuri sana, maybe wa maintenance, machines and everything. So, kuna wakati Silver Springs walikuwa nataka food. Nikapata kazi huko kama technician. Na nikakaa huko, katengeneza, lakini bado. Nikaanza kupata warning letter. Maana nimekuja niko jute usiku. Si nimekuja nikiwa mlevi. Every time. Unaingia kazi tayari ukiwa mlevi. Na saa nyingine mimi niko jute usiku. Niliingia nikiwa mlevi naenda tu mahali na lala. At one time unasikia kuna guest mwenye alinyumba yake sijui ilikuwa technician anatafutwa hapatikani, simu yake ni kulia tu juu nilifika kama niko mlevi nimelala. Na nikaona mimi si mtu wa kufutwa. So one day nikaamka tu na nikasema sitaki kazi. Na nikaenda Kibera tu na nikakaa. And mimi nilikuwa nakataa kazi na ninakaa just normally. Yani nimekatalia kazi hapa. Next, najua nikufikiria tu life will go on. Right now as an expert on matters addiction, I know those cycles now, why it happens that way. But at that time, I was not even aware. So, hiyo kazi ikapotea hivyo. Unajua sasa frustrations imeanza kuingia because I was used to a lot of money. Sasa hii pesa imeanza kupungua. Nimeanza kukunywa mapombe zile takataka. Umerudi kwa masepefu. Sana. Then nikiwa tu huko Kibera nilipata tu kazi nyingine. Huko nikatoka unaona nilikuwa technician Silver Spring. Kwingine nikaitiwa kazi Mombasa, nikafanywa mpaka technician wa the chief electrician kwa hoteli fulani. Those ones zote kazi zilikuwa zinapotea. Then it continued. I continued taking alcohol for so long. Saa hiyo, don't forget, mimi home siendagi. Hata nikienda ni kukosana tu na wazazi, so huko sikai. Wakati wote sasa uko na miaka ngapi? These are in stages, Nikiwa kwa bank, I stayed up to when I was about 26, 27. Ama tuseme ukiwa Kibera hauna familia so already. Hujafika huko. Hapana. Lakini kukaa nikiwa Kibera. I think Kibera ni mara ya pili. Unajua nilikuwa naenda kwingine. So the next time ndio nilipata familia. And then in 2012 my wife passed on. Nikaachwa na 2 girls. So maisha ikaendelea hivyo. So wakati nikiachwa na these 2 girls, remember sina relationship mzuri na home. So even my wife wakati nilienda kumzika nilimzika kwao. Na watoto wakarudi kwao. Hata watu wetu hawajui some of these things. Most of our people don't hawajuagi hiyo maisha. It is me who tells them. Lakini kuna wale huwa ana confirm wanamwambia Nderitu alikuwa hivi saa hii ndio wanaona watoto wangu, so now they ndio wanajua haya. Kumbe jamani ukweli. So nikaendelea hivyo nikakaa, then ikakaa mahali nikaona karibu 2014 2015 huko kukaa home, kuna nikapata jamaa mwingine akaniambia tuende kazi na mahali. Ile kazi tulienda haikuni jazz, lakini along the way kuna jamaa nilipatana na yeye, tulikuwa na yeye Nairobi, tukapatana na yeye Nakuru. Nikaanza kutafuta tukazi tu stima huko. Na nikakuwa veteran Nakuru. Sasa nayo
Ni places zingine zenye na mambo ya pombe. Iko zaidi, iko baya. So nilikuwa nakaa place inaitwa Mwariki huko kwa Roda. Huko Chang'aa ndio huko, that is where breweries za Chang'aa ziko. Sasa huko nimeingilia Chang'aa kabisa. You want to lead normal life, but you have no control. So the best thing is to stay drunk, to forget about hizi mambo zinakusumbua. You want to get normal life. It gets to that level. Mid 2015 nilipatikana kwa Chang'aa den. Na tukashikwa na kupelekwa jela. Mimi nikaekelewa sijui kuuza, nikafungwa miezi 4 bila fine. Ulikuwa unakunywa ama ulikuwa? Si nimetoka pahali tunatolea rock. Okay. Si asubuhi. I remember it was on a Sunday. Yeah. Sasa kwanza kuna kazi yenye nilikuwa nimeenda na nimebeba mpaka pliers na vitu zangu. Na ujue asubuhi mimi singefanya kazi hata kupanda kitu kama stairs ama kutembea hivi ama nionana na mtu hivi tuweze kuongea kama sijakunywa. Singeface mtu. Lazima. Kama sikunywi singeweza hata anything, hata kutoka kwa nyumba. It becomes frightening. Afadhali niende ni bebereze. You know, it gets to that point. I think kama ushaiona addict, what happens? Ukienda kwa hawa watu kwa about, you'll get somebody crying to tafadhali nitakuletea pesa. Because you need it. Your body needs it, your life needs it. You can't literally do anything. So mimi, it becomes a routine. Mimi asubuhi nikiamka, huwa una make sure either ulale na 20 bob ama 50 bob, juu ile Chang'aa kikombe moja. It is enough, kikombe ya 20 bob. Hiyo imekuamsha. Sasa you can now be able to face anything. Unaweza toka, tremens imeisha. At least akili sasa iko sawa. Hata kesa hiyo hata huja kula breakfast ama umefanya. Bora umechukua hiyo kikombe. Hiyo tu hata tot hizo bili is enough. Ule mwenye nilikuwa naenda kwake kazi, mimi nilikuwa nimewekelewa 100 liters za mitini dawa, sijui na Chang'aa mitungi liters sijui 30. Ule mtu akakuja akanitetea, lakini akaambiwa na usiesi mtu hatuwezi achilia. Lakini kitu yenye tutafanya ni kupunguza hii pombe yenye amestakiwa nayo. So nikastakiwa na pombe kiasi kidogo. Hiyo ndio ilifanya nifugwe miezi 4. Lakini ule judge sijui alikuwa na hasira zake. Nikafugwa bila fine. Sasa mimi kuingia ndani, nikakaa chini hivi nikiwa jela, nikaona kuna haja nishinde nikistruggle. Wacha nitoboe miezi 4. How many family members understand that being addict is not an accident, but all they need is only to be accepted and being listened to? Keep it walk with me. We shall be right back. Turn your 50 bob into $1 million shilling investment. Changamka and shinda gari chap chap with Hometel. There's millions in shillings worth of prizes to be won. Send your 50 bob to paybill number 404153 and get a chance to win 20,000 shillings daily. And each week, one person gets a chance to walk away with a Mazda Demio and another a Beth Mobility motorbike. Remember, the more times you try, you could be the winner of a fantastic Toyota Prado. Do not be left out. Send 50 shillings to paybill number 404153, account name Lookup TV, and get yourself a Hometel lucky number. Changamka and Shindagari Chap Chap with Hometel promotion. For more information, visit www.shindagari.co.ke. Terms and conditions apply. Niweze kumushinda shetani. Baba nitisiairo, enyale kumushinda shetani. Baba unichazero, niweze kumushinda shetani. Baba nitisiairo. So, saa hiyo hakuna mtu wetu anajua mahali niko mimi. They don't know. But somebody kutoka home, mimi nikienda jela nilikuwa na simu ya ule mtu alikuwa ananipea kazi, alikuwa amenipea simu ya kukaa nayo. Simu mtu wa mlevi akaagi na simu. So even that phone was literally not mine. Lakini
you are just trusted with it, na wanajuaga hii anytime itapotea ama uiuze. Mtu kutoka home akauliza simu ya namba yangu, akauliza Nderitu aliendaga wapi? Nikaambia huyo mtu nasikia kuna wakati alikuwa Nakuru. So what he did, akasema na uko na namba yake? Kapiga. Ule mwenye alichukua mwenye nilikuwa nimeachia simu hakuwa amezima. Kamwambia Nderitu alifukua kitabu. So that information ikaenda home. Ikafikia sasa watu wa familia. My parents na watu wetu. So na mimi nikakaa jela, but nikiwa huko jela, this is now where life started hitting. Unajua jela hakuna pombe. Jela isipokuwa ni watu wanasema ni kubaya saa nyingine, pale ni make or break. Kuna watu mwenye akienda jela akuwe bad, kuna mwingine anakuwa. Then from the 4 months, pale ndio nilikuwa, kuna mjamaa tulikuwa tunaongea naye, akaniambia hii mambo yako ya kufungwa juu ya pombe. Wewe ukienda huko nje, wewe ni mtu mwerevu, wewe ni mtu mwenye anaonekana uko na potential. Waache kufungwa mambo kidogo. So it started hitting me the way I look at myself. Hata wakati nilikuwa nimelewa huko nje, kumbe niko na potential. You know, somebody else here is showing me that niko na potential. Lakini along the way, you know, I've lost hope. Nikiwa Nakuru, there was a time nilikuwa nimekunywa mahali nataka kuvuka kwa barabara, gari nigoge nikufe, because I've given up in life. Naona kweli. So ni kipi ambacho kilikusukuma sana sasa na ili ukaingia rehab? Is after this life in prison. Kutoka hapo nilienda home. So kuenda home bado sikuacha pombe. Because pale home hawaja ni accept mzuri. Bado kuna ile kublemiwa, kuonekana wewe ni mtu useless nini. So ilikuwa tumefika mahali kufarakana na wazazi, walikuwa wananipeleka kwa chief almost every time. Kila mtu anaona mimi ni mbaya, nini ni mbaya. So it got to a point mimi nikaona hapana, what do I do? Wewe nikitembea tu hivi, saa hiyo Uhuru na rehab zimeanza kufunguliwa Murang'a na Nyeri. Zile free rehabs Mimi nikitembea tu namna hii, siku moja tukatembea na mzee mmoja who is my uncle. Tukiongea hivi akaniambia, Nderitu, siwache hii pombe uende hii rehab yenye imefunguliwa hapa, because wewe si ati ni kitu kingine, wewe ukuagi mtu useless. So this is person ananionyesha, lakini nikirudi home wale hawanitaki. So ikafika mahali mimi nikaona hapana. So one day nikakunywa pombe, remember ilikuwa 24th May 2016. Nimekunywa pombe mpaka asubuhi sana, the morning of 25th, kitu saa 9. Na kwetu mzee na mam hawataki kuniona. Sasa hata nikienda pale walikuwa mpaka wananishtuka. So hiyo asubuhi niliamka nikaenda tu kwa mzee straight. Kampata kama anakunywa breakfast, nikaingia kwa table room. Mahali sikuwa nastahili kuingia. Nikamwambia sasa mimi mzee nimekuja, mimi nataka kwenda rehab. So my father was surprised ati ama huyu mtu ameanza kuchizi sasa. Ni vile tu huwa tunafikiria ni ukweli. This person is now mad. Kwa hivyo wewe ndio ulijitakia. Hakuna yote alikuambia lazima uende. I had gotten to that rock bottom because hakuna mtu ananiongelesha, hakuna yani sina purpose. So he told me basi fanya hivi, enda uoge. Na mimi juu ni wale watu sikuwa naoga. So nilikwenda tu kugusa uso. Juu mimi nikuoga si ningekufa. Nilikuwa nimekaa kama miaka 3 sijawahi oga. So ni ile tu kugusa uso. Akakuja akaniambia huwezi enda hivyo. Akarudi tu kwake bedroom akanikujia na shati, akanipea shati. Nilikuwa na kijacket kingine hapo na tukaenda. So tukatembea na yeye. Hatuongeleshani. Mimi niko mbele tu. Yeye ako nyuma. Unajua sasa yeye anataka kwenda akisoma akiona kama huyu mtu ni kweli. Tukatembea mpaka hiyo rehab. Now sasa pale mzee ameingia pale kwa ofisi, ameambiwa aende aletewe sabuni, aende mkuje na nguo, mkuje na nini. Sasa nimekaa tu hapo nasikiza akiambiwa sijui tukuje na nini. Na shidwa ni nani nitaambia aninunulie sabuni, ni maadhi ama ni nani? Hakuna. Watu hawezi kubali. So what I had made up my mind, hapa sitoki. Sasa ulikuwa umeamua mimi hapa sitoki. Mahali ambapo umeingia sasa the rehab sitoki. Na kama nitatoka hapa, kutoka hapa mimi siedi kuishi tena. This is my last shot in life. Ado maswete fio na Nderitu kumujoin. Thank you. Mabia Games. Wewe ndiye captain wa games? Ndio captain wa games. Mnacheza game gani sasa? Volleyball. Sasa tumeenda kucheza volleyball. We want to welcome you, Look Up TV, to Nueva Esperanza Treatment and Wellness Center.
It's an honor to have you here. Our center is located in Ruiru, Membli Estate. We are a treatment and wellness center where we cater for persons who have addictions. Addictions to substances, or what we call in the medical terms, substance abuse disorders. Our country is among the countries that are experiencing high numbers of our people who are addicted to alcohol, bang, cocaine, mirror, heroin, cigarettes, and other substances, and it's mostly affecting our youth. So we are here to support the Big Four agenda, which we know one of it is health. Even though we are a private institution, we are working to help the young people regain their health, and more so their mental health. It's a residential program that is fully accredited by NACADA, licensed by the Ministry of Health, and the psychological bodies, which license counselors. Our work involves to treat people with mental illnesses and people who have addictions. When a person comes to us, most of the time, it's about their family members who contact us when they see their loved one, their ways are not going well. And when they come to us, we do an intervention. We do what we call screening, and we start with detoxification, first to get the substances out of their treatment. After that, we do an assessment to know why people are addicted. And people get addicted because of various reasons. Some known, some are unknown. What we know is addiction is one of the diseases that can run in families. And it's also a disease like any other disease. And it's categorized as a brain disorder that is categorized by relapsing. Again, we want to welcome you, feel at home, and thank you very much. What exactly motivated you now to take in Nderitu? Nderitu is one of our employees here. And one of the things that motivated us to take Nderitu, because as we can see, our motto here in our theme is hope. And Nderitu is a person of courage. He's a person who instills hope to a lot of people. He was an addiction for many, many years on his life. He had been rejected by family. A lot of people around him had lost hope around him, but he's come around. He's celebrating almost 5 years in recovery now. And what has motivated us to work with him, we have seen that he's a motivator to other people. He brings in positive change, and for people who are addicted, they need somebody like that who understands where they are coming from, who will give them hope, who will give them love to be able to continue this journey. And Nderitu epitomizes the love, hope, courage, and sobriety. And he continues to preach the good news that people can recover, no matter how many years you are addicted. People can recover and become productive people in the society. So in other words, he's one of the trainers. Do you call them trainers or? He's an addiction counselor. Oh, addiction counselor. He's an addictions counselor, and he's fully trained. He's an addictions counselor, and he's one of our employees here. Yeah. These are our grounds. Huku mbele. When you enter, we have an office. Then the sitting area. Why meeting mingi hivi ama pia meeting ni therapy? Meeting ni therapy actually. This unasikia kwa upepo. This natural environment inasaidia mtu ku relax. It's a place for relaxing. Mtu anakuwa ameacha stress nje kwanza so that they can be able to focus on the program. Yes. Then tuko na mahali wanachezea volleyball. They really enjoy. Sijui kwa nini most of the times unapatanga that's their game of choice. Regardless of who we have here, unapatanga that's what they nini. This is where they play. Tunafunga net across. Yes. Hapa ndipo wanachezea. Hapa ndipo unaona hata nyasi haiwezi mea. No matter what I do, nyasi haiwezi mea. This is also mali wakifanya washing. This is where they come to relax. Kucheza ni ya maana sana. Sababu ile kitu tunajaribu ni kuwafunza new habits, new hobbies. Unaona wakati ile walikuwa huko nje, maisha yao yote ilikuwa ina revolve utumiaji wa pombe ama madawa ya kulevya. Mtu hajipendi. Mtu ukimuuliza jioni kutoka kazi utafanya nini? Ni kwenda tu kwa pombe. So program yetu isipokuwa ni kuwafunza, tunawafunza sana ili wajielewe.
ile tunaita self awareness, ujielewe nini na ukuwe na positive look ya maisha yako. Ile ingine tunawafunza ni kudevelop hobbies or new things to do in life. Si ndio? Sababu ukitoka kwa center maisha itaendelea. Na saa zingine ukiuliza mtu uliingilia kwa dawa kwa nini? Sababu nilikuwa naboeka. Nilikuwa naboeka, ni kuboeka tu. Sasa unawafunza, unajua unaweza join football team, unaweza join church youth group. For me, I'm better placed when I'm talking to addicts because I understand them. Rather than some mtu mwenye amesomea hiyo psychology na nini, sisemi hawasaidii, haezi understand addicts. Addicts, akili ya an addict is very complicated. Nderitu ako na familia kwa hivi sasa? Yes, he's a father of 2 sons, but not yet married, still not searching, still along the way. Yes. Kuna watu wengi sana Nderitu hapa pale nje wanao tutazama na wanashangaa watoto wao ni walevi, wengine ni wazazi, wanashangaa ni wapeleke wapi? Unaweza waambia vipi kwa kifupi sana? First of all, they understand there are rehabs to help those addicts. Then there is the issue of intervention, assessment. Look for those professionals. Talk about it. And relate with your kids. And also, kama ni wale watoto, look at your kids. Mtoto wako utaona akibadilika. Kama umezaa mtoto, you'll see this kid has started changing. Immediately take action. Look for a professional help. Ukiona huyu mtu ameanza kubadilika tutabia, ameanza kuwa quiet all of a sudden, ameanza kuwa isolate, ameanza kuwa rude, unaona, you'll note. Kama mtoto ni wako, you'll note. Then from there, seek for professional help. Yes. And there's this stigma that addicts are bad people. No. There's also this stigma that rehabs are taken watu wenye hawajijui, hawajiwezi. Rehabs help. Na pale, you only get psychosocial support. But also managing there's detox, managing the withdrawal syndromes. Yeah. Thank you so much for the good work that you're doing. And indeed, we appreciate the effort. And that is it. We shall be seeing together each other. Thank you so much. And welcome. Thank you so much. Asante sana. Not everyone is gifted in taking care of addicts, but for Wangui Moshara is a unique heart, her resilience, her effort in dealing with these individuals by loving them and showing them love always, maintaining them. Remember, society can reject you, but still there are those that are remnant. Until next week, keep it, walk with me.